এক্সেপশন হ্যান্ডেলিং তো শেষ হয়েছিল। Psycho specific exception handling. All right, this is CS50's Introduction to Programming with Python. My name is David Malin, and this is our week on libraries. So libraries are generally files of code that other people have written that you can use in your own programs, or a library is code that you've written that you can use in your own program, but maybe not just this program, but another and another as well. What exactly is the sandbox then? It's a 3D metaverse. The building blocks are voxels. All right, this is CS50's Introduction to Programming with Python. Library is code that you've written that you can use. Python supports exactly this idea, this ability to share code with others, share code across your own projects, and it does so by way of what it calls module. A module in Python is just a library that typically has one or more functions or other features built into it. Generally, the purpose of a library, or a module specifically, is to encourage reusability of code. If you find yourself using the same types of functions again and again, the same functionality, if you find yourself copying and pasting from an old project into your new project, odds are there's an opportunity there to factor out that code that you keep copying and pasting, that you keep reusing, and put it into a library that you can then load into your programs moving forward so as to not just copy and paste it and have all these different copies all over. So what are some of the modules or libraries that Python comes with? Well, Python comes with a random library, literally, which is to say that when you install the Python interpreter on your Mac or PC or somewhere in the cloud, not only do you get Python, you get a whole bunch of modules as well. Now, these modules provide you with functions that you don't have access to just by default, like you do print and input. Print and input and other such functions just work in Python. But sometimes functions are tucked away in these modules, so you have to be more deliberate about loading them into the computer's memory. So somewhere on the computer's hard drive, once you've installed Python, there is also, it turns out, a file probably called random.py that someone else wrote, probably long ago, but that you have access to. And in that random.py file, there's probably one or more functions that you yourself can use in order to do things randomly. That is to say, how could you flip a coin in a program in Python? How could you pick a random number between 1 and 10 in Python? Well, you need a bit of randomness. And while you could figure out mathematically how to write functions like that yourself, it's a lot easier to stand on the shoulders of others who've already solved that problem for you so you can focus on the problem that you yourself want to solve. So for documentation on most any Python module, you go to the official Python docs, and you go to a URL like this where the documentation for that specific module lives. And within the documentation, you'll see a list of the functions or other functionality that some module provides. But how do you go about loading a module into your own program so that you can use the functions in that module? Well, we need a new keyword in Python, and namely, it's import. The import keyword in Python allows you to import the contents of the functions practice. Well, let me have copied and pasted from this. Now, the function exists in the random, and so generally the documentation describes it fully like this. Random.choice is how you would technically call this function, though we'll see alternatives to that. In parentheses, there is a parameter called seq for sequence, and sequence generally means a list or something that is list-like, if you have a list of numbers or strings or anything else, and the documentation elaborates. Well, how can I go about using this function to solve perhaps a familiar problem? Well, let me go ahead and open up VS Code here, and let me propose that we implement a program that simulates flipping a coin that in the US has heads or tails, the idea of which is to pick a decision with 50-50 probability, 50% probability of heads, 50% probability of tails, or you can use some other mechanism like that. Well, let me go ahead and open a program with code called generate.py, because I want to start generating a whole bunch of random information, the first of which is just going to be a coin toss. Now, how do I go about using that function? Well, I first have to import the random library. So literally, the first, or among the first lines of my file should be import random. And that just gives me access to all of the functions in that specific module. Now, suppose I want to flip a coin.
Well, I can do random.choice per the documentation a moment ago, and that again takes a sequence. What's a sequence? It's a list or something that's list-like, and we know about lists. We've used lists to iterate over numbers. We've used lists to iterate over students at Hogwarts. Let's go ahead now and iterate over just a list of two sides of a coin. Heads, quote unquote, or tails. Now I could call these anything I want. These are my strings. I just want to simulate a tossing a coin, so I'm just going to say in all lowercase, heads and tails. But notice the syntax. I have heads and tails in double quotes. That's because they're strings. I could also use single quotes so long as I'm consistent. There's a comma between them, which means the list has two elements. There's square brackets to the right and the left, which indicates that this is indeed a list. That's the syntax, recall, for defining a list in Python. And then lastly, there's something more familiar. There's the parentheses outside of those square brackets, but those are just the parentheses that belong to the choice function and specify where its parameter gets passed in. But again, unlike past functions, I have to specify what module this function is in, at least for now, and so I do random.choice to call this specific function. All right, well, it's one thing to flip a coin, picking between those with 50% probability, and that's what random.choice does. It takes in a list, and it returns to you one of those values randomly with equal probability. Because I've passed in two items, I've got a 50-50 chance. If I passed in three items, it'd be a 33% chance for each of those items, and so forth. Python does the math for you. But I want to store the value of this in a variable, so let's define a variable called coin equals whatever the return value is. So this is indeed like flipping a coin. I'm going to store in a variable called coin whatever that value is, heads or tails. And now, just so I can see what's going on, let's go ahead and print out the value of that string coin. All right, let me go ahead now and run this program in my terminal window. Python of generate.py, enter, and it looks like the first coin toss was the heads. Let's go ahead and run it again, and it looks like it was heads again. Maybe you want to chime into the chat here. If I run it a third time, what's it going to be this time? If you want to type your thoughts in the chat. You might think there's a bug here, but this is probability in action. If I go ahead and hit enter a third time, there, it's actually now tails. And again, 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 heads. Now, if we did this an infinite number of times, it would indeed work out to be 50-50. If we only do it a few times, it might not work out as cleanly. But that's how probabilities indeed work. All right, so I've got that now working. Could I have implemented this in a different way? Well, let me show you an alternative to actually using the import keyword alone, and let me introduce the keyword from in Python. So from is a keyword in Python that you can use when importing functions from a module, but it allows you to be a little more specific than import alone. So if I go back to my code here, it's worth noting that what technically I'm doing here by importing random is I'm technically importing everything that's in that module. So not just the function called random.choice, but a few other functions as well. So instead of using this line of code at the top of my file, import random, which will technically give me access to all of the contents therein, a downside of that is that I have to type in random.choice, random.this, random.that, because all of the functions I'm calling have to be associated with the scope of that module. Well, suppose that I just want to call the function as its name, choice, I can do that as well. Let me replace this first line here with from random import choice. And what this does effectively is it loads the function's name, choice, into my current namespace, into the scope of the file I'm working in. What that means is that I now no longer have to specify which choice function I mean. I can just say choice. And so it loads it into the local namespace, that is, into my local vocabulary, if you will, so I can just now say choice. This might be advantageous in what cases, do you think? When might you want to import the name of the function explicitly like this, as opposed to just saying random.choice throughout your code when calling a function? Any instincts here for this alternative import using from? Hello, I'm Mohammed Omar from Egypt. Maybe if we have a variable that its name is basically like choice, Importing random, you're making sure that all of its contents are associated with, are scoped to the random module so that you can have your own choice function. You can have your own choice variable. You can use the same names as all of the functions or variables that are stored inside of that file without them colliding, so to speak. And this is a good thing. In older... জাভায় কিন্তু এরকম ছিল বলতো হ্যাঁ ফর্ম করে ইউজ করা যায় সম্ভবত
না না, মূলত এখানে যায় না। যা ইম জাভায় ফুল ক্লাসে কল, জাভা ফুল প্রথমত লাইব্রেরির মাধ্যম দিয়ে ফুল ওই ফাংশনটারে কল করা লাগে, ফাংশনের সাথে তারপর যে মডিউলটা ইউজ করতে হয়। হ্যাঁ, এই যে কিন্তু মনে এইখানে কর পাইথনে, এইখানে কিন্তু পাইথনে ইম্পোর্ট যেরকম করতে তোর, হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু পাইথন কিন্তু তোর হচ্ছে কোনো লাইব্রেরি মানে ফাংশন কল করে না। যেমন দেখ, র্যান্ডম হচ্ছে ফাংশন আর ওর ভিতরে মডিউল হচ্ছে চয়েস। যখন হচ্ছে ও চয়েসে উল্লেখ করে দিচ্ছে যে ফ্রম, আর তোর হচ্ছে ওইখানে যে র্যান্ডম ফাংশনের ভিতর থেকে শুধু চয়েসটা ইম্পোর্ট করে দাও, আর বাকি আমার লাগতেছে না। মানে যেটা কিনা আমার ওইখানে ফুল ইম্পোর্ট করে না, জাস্ট চুজ যে চয়েসটা আছে ওইটা হুম হচ্ছে তোর ইম্পোর্ট করছে, যার কারণে যে ওইখানে পাইথনে তোর এই যে যে চয়েসটা, এই চয়েসটা শুধু কল করলে হচ্ছে, ওইখানে তোর সাথে ওই র্যান্ডম রে আর তার কল কল আসছে না, যে ওই ফাংশনটা আচ্ছা, জাস্ট চয়েস ডাইরেক্টলি দেখো চয়েসটা চয়েসটাই কি কল করছে। হচ্ছে ইয়ের চয়েসটা তাহলে র্যান্ডমের মডিউল? হ্যাঁ, র্যান্ডমের মডিউল ওইটা, আচ্ছা আচ্ছা। ওইটা তুই এসে সার্চ দিয়ে পেয়ে যাবি। Hello world. ওই অটোমেটিক্যালি দেখাচ্ছে না যে পুরাম হুম আছে র্যান্ডম ইম্পোর্ট চুজ, মানে ওই যে র্যান্ডম ফাংশনের ভিতরে হতে এখানে একটা লাইব্রেরি তো অনেক অনেক ধরনের থাকে, মডিউল হুম। থাকে, তাই না? ওই আমরা জায়গায় তো তুই র্যান্ডমের মডিউল, আমরা তো হ্যাঁ অন্যান্য ক্ষেত্রে এইভাবে ব্যবহার করতে পারতাম যে হচ্ছে করছি যে র্যান্ডম ডট মানে র্যান্ডম ফাংশন ব্যবহার করছি, র্যান্ডম ফাংশনের ভিতরে হ্যাঁ যেটা দিব সেটা অনুযায়ী আর কি কল করছে। হ্যাঁ, ওইখানে তো আমরা, হ্যাঁ ওটা তো, ওটা র্যান্ডম ফাংশন তো ওইখানেও ইউজ করছি আমরা জাভায় বা এসে, যে যে মানে ওর ইচ্ছা মতো একটা এইভাবে একটা আমাদের আউটপুট দেয় র্যান্ডমলি। তো এইখানেও ব্যাপার আছে, এই যে পাইথনের সে তো র্যান্ডম ভেরিয়েবল বা র্যান্ডম হচ্ছে তোর লাইব্রেরি, এর ভিতরে তো অনেকগুলাই আছে, এই র্যান্ডম ফাংশনের মধ্যে অনেকগুলো মডিউল আছে। পাইথন র্যান্ডম লাইব্রেরিজ অ্যান্ড মডিউল। র্যান্ডম একটা মানে অটোমেটিক্যালি র্যান্ডমলি নাম্বার দেবে, র্যান্ডমের মধ্যে র্যান্ডম একটা আছে, চয়েস। বুঝলি? যখন ইম্পোর্ট তুই এইখানে একটা জিনিস দেখ, উপরে যা, সাপোজ উপরে যা, তুই জাস্ট এখান থেকে ফ্রম র্যান্ডম ইম্পোর্ট র্যান্ডম, তুই জাস্ট এখানে র্যান্ডম দিয়ে কল করলে তোর এখানে যেরকম তোর যেখানে হুম হুম কার্সার হুম। আছে, যেখানে নাম্বার ইকুয়াল টু র্যান্ডম ডট র্যান্ডম, হ্যাঁ, ওইটা তোর এটা আর কিছু করা লাগবে না। এটা কল হবে। হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। তারপর যে এটা এতে কি হয় বলতো, এতে টাইম কমপ্লেক্সিটি বা স্পেস স্পেস যে কমপ্লেক্সিটি আছে, হুম এটা তোর হয় যায়। যখন সাপোজ তুই একটা ক্লাস, এটা গরমিল করে দেয়, গরমিল করে দেয় কি, ধর সাপোজ তুই অনেক বড়টা প্রোগ্রাম করছিস, যে প্রোগ্রামের ভিতরে তুই টোটালি ওই ফাংশন মানে ওই লাইব্রেরিটা তুই কল করে দিলি, জাস্ট লাইব্রেরির একটা স্পেসিফিক একটা জিনিস ইউজ করলে, কিন্তু ওইখানে তোর প্রথমত লাইব্রেরি ফুল কল করবে, মানে টোটালি ওই র্যান্ডমের ফুল কল করবে, ফুল কল করে ওর মধ্যে যে খুঁজবে যে কোথায় সেই তোর হচ্ছে ওই র্যান্ডমটা আছে, মানে যে র্যান্ডম যে ওর মডিউল যেটা। তো হুম। এতে দেখা গেল যে স্পেস কমপ্লেক্সিটি বা তোর হচ্ছে টাইম কমপ্লেক্সিটিও বেড়ে যায়। এর জন্য হচ্ছে কি করা হয়, টোটালি ভালো একটা মানে বেস্টই করার জন্য এটা তো ইউজ করা হয়। বুঝতে আচ্ছা, পারছি। ইম্পোর্ট না, এটা ইসের ভিতরে না, ইম্পোর্ট না, ফ্রম র্যান্ডম, মানে যেটা ফ্রমের পরে ইউজ হচ্ছে যে লাইব্রেরি, আর ইম্পোর্ট করবি হচ্ছে সেই লাইব্রেরির মডিউল। তো তুই উল্টো আচ্ছা লিখছিস সেখানে। আচ্ছা আচ্ছা, ফ্রম র্যান্ডম ইম্পোর্ট র্যান্ডম, তাই তো নাকি? হুম, হ্যাঁ ইনপুট র্যান্ডম, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ফ্রম র্যান্ডম ইনপুট, হ্যাঁ ওইটা তুই কোনে ইনপুট র্যান্ডম ঠিক ছিল তো, ফ্রম র্যান্ডম ইনপুট র্যান্ডম ঠিক ছিল তো, মানে ওই বানান ঠিক ছিল না? ফ্রম এবার ঠিক আছে, এবার র্যান্ডম তুই যেহেতু তুই করে দিছিস, এটা র্যান্ডমটা তুই কল 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 করা করে দে।
এটা তো র্যান্ডম কল করা কল করার লাগছে দিকে না দরকার তাহলে। নেই। হ্যাঁ, এবার কল করা লাগবে না। এবার একটু রান করো, অটোমেটিক্যালি দেখো র্যান্ডমলি নাম্বার নিচ্ছে। হুম আদার্স আদার্স যত লাইব্রেরি আছে সবার ক্ষেত্রে ওই সেম, বুঝলি? হুম ওই হুম দেখো 0.4446। বুঝতে পারছি। কিন্তু তুই একটা জিনিস কর, এইখানে তুই জাস্ট একটা জিনিস কর, ইম্পোর্ট র্যান্ডম দে, ইম্পোর্ট ফ্রম র্যান্ডম। র্যান্ডমটা কেটে দে। হ্যাঁ হ্যাঁ, জাস্ট শুধু ইম্পোর্ট র্যান্ডম, শুধু ফ্রম র্যান্ডমটা কেটে দিবি, ওইটুকু কমেন্ট আউট করে রেখে দে। ওকে। এবার রান করতো। এই যে র্যান্ডম ফাংশনটা তো কল মানে এখানে কল করা হয় না। হ্যাঁ, ওইখানে নিচে লিখিছে দেখ, ওই নিচে লিখিছে দেখ, টাইপ ইউর মডিউল অবজেক্ট ইজ মডিউল নট অবজেক্ট কল ইজ নট কল কলেবল। অ্যাভেলেবল। মানে হ্যাঁ, এখানে কি বলেছে বলতো, এই যে র্যান্ডম যে ডট এখানে র্যান্ডম, তোর এই লাইব্রেরির র্যান্ডম একটা না মডিউল আছে, ওইটা কল করছো কিনা? না, ওইখানে হ্যাঁ ওইটাই বলছে যে মডিউল অবজেক্ট ইজ নট কলেবল, মানে হ্যাঁ মডিউল যে অবজেক্ট আছে ওই অবজেক্টটাতে, মানে তোর লাইব্রেরি যেটা ওইটা কল করতে পারবি না। হুম ওইটার সাথে তোর অবশ্যই তোর কল করা লাগবে, র্যান্ডম ডট র্যান্ডম। কিন্তু তুই যখন ওই ওই যে লাইব্রেরিটা ইম্পোর্ট করে নিবি, ইম্পোর্ট করে যদি মডিউলে কল করিস, হুম তাহলে হুম অবশ্যই তোর হচ্ছে অটোমেটিক্যালি কাজ হবে। ঠিক হুম আছে। বুঝতে আর পারছি। ওইখানে দেখ অটোমেটিক্যালি তুই যে চ্যাট জিপিটি যেটা করছিস ওইখানে সবকিছু দেওয়া আছে। হুম ওইখানে ইম্পোর্ট সব ফাংশন দেওয়া আছে র্যান্ডম, দেখ। এটা হচ্ছে নর্মালি যেটা করছো রেডি, ওইভাবে। হ্যাঁ রেডিয়েন্ট আছে, হ্যাঁ ওই যেটা ওই ওইটা টোটালি ওই যে কল করছে ওর ওর জন্য দেখো কি করছে, জাস্ট তোর লাইব্রেরি কল করার পরে ইম্পোর্ট করছে বলে তোর এইখানেও সেম, এইখানে যে র্যান্ডমের ব্যাপার আছে, তুই যদি দেখিস যে ফ্রম র্যান্ডম ইম্পোর্ট হচ্ছে সিম্পল, স্যাম্পল। হ্যাঁ স্যাম্পল নাকি সিম্পল, ও আচ্ছা স্যাম্পল। স্যাম্পল, হ্যাঁ স্যাম্পল। তো এইখানে এই স্যাম্পল দিলে অটোমেটিক্যালি তোর পরবর্তীতে তুই স্যাম্পলের কল করলে ওই র্যান্ডমলি তোর লাইব্রেরির কল করা লাগতেছে না, স্যাম্পলের কল করে দিলেই হচ্ছে। হুম আর তোর ওর জন্য ফুল লাইব্রেরিটাও ঘুরতেছে না। হুম বুঝতে পারছি। ঠিক আছে, লাইব্রেরির মধ্যে সব থেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই। ওইটাই, এই জন্যই তো সি প্লাস প্লাস অনেকে প্রেফার করে। আমরা ছিলাম এখানে। languages, it was the case that if you imported someone's library, you better hope that you're not using the same functions or variables as they are, because you might in fact have some kind of conflict. Python and certain other languages allow you to scope the names of those functions and variables to the file or the module that they come from, so that's a good thing. But honestly, this is such a short program. Or, equivalently, maybe I'm using the choice function. It's making my code longer and longer and longer. And now write a program which is only import. Transition to another function that comes with, it's a bit hard to say, but it implies get B, get back. E comes between 1 and response, bottom, equal value of 1, and B, a value of window, and run Python of generate.py and hit enter. 4. Python of generate.py and hit enter. 8. Again. 9. Again. 7, again, 10, again, 2, again. And we can do this all day long, and if we add all of those up, they should end up being with 10% probability each. Now, how might you use this information? Well, maybe we're playing a guessing game, or maybe we're trying to randomize the behavior of some character in the game. You can imagine using very simple building blocks like this, just আচ্ছা, kind of... র্যান্ডিন বলতে এখানে কি বোঝাচ্ছে? মডিউল? র্যান্ডিন, হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা হচ্ছে মডিউল। তো মূলত এটা বোঝাচ্ছে যে ওই লাইব্রেরির ভিতরে, র্যান্ডম লাইব্রেরির ভিতরে যে রেডিয়েন্ট আছে এর কাজ আছে কি 1 1 থেকে 10। 10, মানে ওইখানে যেহেতু হ্যাঁ 1 থেকে 10, মানে 1 আমরা, থেকে 10 এর মধ্যে কোন সংখ্যাটা হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা স্পেসিফাই করে দিতে পারবো আর কি, এখানে 10 থেকে 20 বা 1 থেকে 10 বা 30 থেকে হ্যাঁ 40। যে আমার আমি এইখান থেকে 100, আমি 1 থেকে 5 নিলাম, হুম এই 1 থেকে 5 এর মধ্যে কোন সংখ্যাটা কতবার আসার সম্ভাবনা, হুম হুম আর কি যেটা প্রবাবিলিটি বলে। হুম তো এখানেও সেম, যে এইখান থেকে 1 থেকে 10 এর মধ্যে কোনটা spicing up কখন কোনটা আগে আসা বা পরে আসা যেটা ব্যাপার আছে ওই সেটা এখানে দেখা যাচ্ছে। হুম values seemingly randomly. And you're deferring to Python to actually do the generation. We do here a module, you'll see that it takes in a list for cards here on, and go ahead and not enter therein.
we've seen it does really something like this, cards. And then on a final line here, how might I go about printing the cards? Well, I could do this, and I could say print cards. But if I do that, I'm actually going to see Python syntax for lists. And it's just going to format in its own way using commas and the like. I want to print these cards out one at a time just because I think it'll look a little better. So we can use some of our syntax from loops and say something like this. For card in cards, go ahead and print out the current card. So what's now happening here? Line 3, I'm defining a list of 3 cards in this order: Jack, Queen, King. I'm then shuffling those same cards on line 4. And then on line 5, I'm using a for loop. For each of the cards in that list, print it out one at a time. And because I'm using print, one line at a time. Well, let's see the results. Down here in my terminal window, I'm going to run Python of generate.py and hit enter. Queen, King, Jack. Seemingly shuffled because that's not the order I defined earlier. Let's do it again. Queen, King, Jack. Okay, that happens to be the same, but let's see. This could just be bad chance. There we go. Jack, Queen, King. Doesn't look like it's shuffled, but at least we're getting back different orderings now. Again. এটা কিন্তু সেম দিচ্ছে, না সেন্সও দিচ্ছে, সেম দিচ্ছে। আমি তো না, এটা সেম দেওয়ার কথা তো। হ্যাঁ সেন্সও আসতেছে। আমার Jack, Queen, King. Not so good. Jack, Queen, King. Not so good. This is someone you probably want to play against with cards. Queen, Jack, King. There we go. But of course, we only have 3 cards here, so there's not that many permutations we might see. And if we do this over time, we will see all of them. But if we had, of course, 13 or 52 cards, we'd see a lot more permutations instead. So we have now these 3 ways to generate random information. One is simple coin toss. এখানে ব্যাপারটা কি জানিস, লাইব্রেরি কিন্তু পাইথনের হচ্ছে অনেকগুলো আছে। হ্যাঁ, let me pause here and see. এখন লাইব্রেরি দেখে কিন্তু শেষ করা যায় না। লাইব্রেরি জাস্ট নিজেদেরই হচ্ছে, ওই লাইব্রেরি প্রতিদিন হচ্ছে মানে 5-10টা দেখতে হয় বা 2-3টে দেখতে হয়, তার কাজগুলো দেখতে হয়, ভিতরে যতগুলো মডিউল আছে ওগুলো দেখতে হয়। কারণ এখানে মূলত ব্যবহারটা দেখলেই হয়ে যাচ্ছে, তো এর ব্যবহারটা তোমরা জানি অটোমেটিক্যালি। তো এইখানে হচ্ছে তুই স্কিপ করতে পারিস, সমস্যা নেই। এখানে এমন কোনো নয় যে তোর হচ্ছে প্রয়োজন হবে মাত্র, বা তুই লাইব্রেরিগুলো জাস্ট হচ্ছে। হ্যাঁ, মেইন কথা হচ্ছে ইউজেসটা দেখে নিন। পাইথনে কিন্তু সবথেকে হচ্ছে নাম পাই, তারপর হচ্ছে তোর প্লট নাকি এনপি নাম পাই আছে, আরো অনেকগুলো আছে যেগুলো ফেমাস, যেগুলো আর কি সচরাচর সবথেকে বেশি ব্যবহার হয়। আমরা জাস্ট ওই ব্যবহারগুলো শিখলাম এই আর কি। ওকে, Consider how we might leverage doing things more. Use is one that you absolutely know a list as well, and is এটা হচ্ছে তোর statistics. Let me go ahead now, and in this 2 values, this is now module, see what it is, and as usual. Let me now in my terminal window in VS Code type in Python of average.py and hit enter, and voila, as you might expect, my average is 95%. So the difference here is that I'm just using a different module that still comes. আচ্ছা, এই জিনিসটা কি বুঝতে পারছিস? এটা কিন্তু এইটাও কিন্তু হচ্ছে তোর স্ট্যাটিস্টিক্স প্রিন্ট করতেছে, যেটা যেমন আমরা র্যান্ডম একটা দেখলাম না, লাইব্রেরিজ স্ট্যাটিস্টিক্স হচ্ছে 1 থেকে 10 পর্যন্ত যেটা নিতে বলছিলাম, এই র্যান্ডিন্ট ওইটা। ও সরি, র্যান্ডিন্ট বলছি, র্যান্ডিন্ট। এইখানে ব্যাপারটা এরকম, এখানে এভারেজ কত, মানে কোন মানে যে কত আসবে র্যান্ডমলি। হ্যাঁ। আচ্ছা, একটা বিষয় দেখা যাইতে পারে যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড হচ্ছে র্যান্ডম। লাইব্রেরি যে ক্রিয়েট করছে সে তো আসলে কিছু জিনিস ঢোকা দিছে, কোনো কারণেই দিছে, আর সোজা করতে দেখা গেল সে কোডিংটা আমাদের না করা লাগে। জাস্ট আমি যদি সে লাইব্রেরি ইনপুট করে দিই, তো অটোমেটিক্যালি সেটার মাধ্যমে আমি খুব সংক্ষেপে কোড করতে পারবো।
আচ্ছা, দুইটা ডিফারেন্ট মডিউল। কি বলছে? পারপাস দ্য র্যান্ডম মডিউল ইজ ইউজড ফর ওটা হচ্ছে জেনারেটিং শুডো র্যান্ডম। ডিসনিট পারপোজ। আচ্ছা, এইটা ব্যবহার করা হয়েছে শুডো র্যান্ডম। আচ্ছা, হ্যাঁ, র্যান্ডম, র্যান্ডিন্ট, চুজ আর সাফল, মানে এটা টোটালি হচ্ছে প্রথমটা হচ্ছে দেখ এখানে এই যে ওর ওই লাইভ মডিউলের ভিতরে এইগুলো আছে। আচ্ছা, আর স্ট্যাটিস্টিক্স ওই ফাংশনগুলো আছে। স্ট্যাটিস্টিক্স মডিউল ব্যবহার করা হচ্ছে তোর পাইথন মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড mean- লাইব্রেরি অ্যান্ড ইউজ ফর আচ্ছা, ম্যাথমেটিক্যাল return কি the স্ট্যাটিস্টিক্স। arithmetic mean of data। হ্যাঁ, এটা মূলত হ্যাঁ, হচ্ছে পরিসংখ্যান তো হ্যাঁ ম্যাথমেটিক্যালি তো পরিসংখ্যান যে সাবজেক্ট আছে না, আমরা যে পরিসংখ্যান করি হ্যাঁ, ওইটাও সেম। তো এখানে হচ্ছে মিন আছে, মিন, জাস্ট এইভাবে মিডিয়ান, হচ্ছে তোর হচ্ছে মোড, হ্যাঁ ভ্যারিয়েন্স, ভ্যারিয়েন্স এসটিডিএফ। আর হচ্ছে এসটিডিএফ। আচ্ছা, কি কি রিটার্ন করে দেখি। মিনটা রিটার্নস অ্যারিথমেটিক মিন অফ ডেটা, মিডিল ভ্যালু অফ ডেটা, মিডিয়ানটা তোর, মোডটা রিটার্নস দ্য মোস্ট কমন ডেটা পয়েন্টস ইন ডেটা। আচ্ছা, ভ্যারিয়েন্স রিটার্নস দ্য ভ্যারিয়েন্স অফ ডেটা। আচ্ছা, আমরা এক কাম করতে পারি। আচ্ছা, একটা জিনিস করতো, এখানে একটা জিনিস লিখতো, পাইথনের কত কত হাজার লাইব্রেরি আছে। হাউ হাউ মেনি, মেনি মডিউলস ইন না, হাউ মেনি লাইব্রেরিজ। পাইথন এক্স্যাক্ট বলতে পারছে না, 2022 পর্যন্ত এর আছে। Python has a vast and active ecosystem with a large number of third-party libraries. Is serving various purposes such as web development, data science, machine learning. Okay. আচ্ছা, পাইপি নামে একটা ওয়েবসাইট আছে। আচ্ছা, এইখানে হচ্ছে যা যাবতীয় প্যাকেজ থেকে আছে, তো আমরা এক কাম করতে পারি, এটা ওইদিক এখানে কি কত দেখলাম তো ফাইলের সংখ্যা থেকে দ্বারা আমরা হচ্ছে পাইপি এটা আমরাই করব, প্রবলেম সলভিং সাইটস। ওকে, সো আমাদের Python package index pipe is a repository of software packages developed and maintained by the Python community. It's central hub where Python developers share their libraries and packages. As of my last update, Pipe hosts 10,000. Oh my god. 10,000. ওই তো এখানে বললাম না, এখানে মোস্ট ওই সার্চ দে And they continue to grow. Okay. Most common useful Python libraries. useful Python দেন আসবে নাম পাই আসবে না, libraries. প্লট আসবে না, তোর ম্যাথ আসবে না, নাম পাই দিয়েছি এক নম্বরে পান্ডাস, হ্যাঁ পান্ডাস আছে, ম্যাটপ্লট আছে। আচ্ছা, এখানে দেখি নাম পাই Python has সবথেকে বেশি rich ব্যবহার হয়। ecosystem of libraries that cater to a wide range of domains and purposes. The popularity and useful of library can depend on the specific needs of your project. Okay, NumPy.
purpose numerical computing library for handling large multi-dimensional array. ওকে অ্যারের ক্ষেত্রে ডেটা ম্যানিপুলেশন অ্যানালাইসিস লাইব্রেরি প্রোভাইডিং ডেটা স্ট্রাকচার, না এটা হচ্ছে পান্ডাস। আর ম্যাটপ্লটলিব, আচ্ছা এটা তো আমরা হচ্ছে ম্যাটল্যাবে ব্যবহার করছিলাম নাকি। ভিজুয়ালাইজেশন লাইব্রেরিজ ফর ক্রিয়েটিং স্ট্যাটিক অ্যানিমেটেড, এটা হচ্ছে রিকোয়েস্ট তো এমনিতে থাকে সব এইচটিটিপি হ্যাঁ এর ক্ষেত্রে। আর ওইখানে ওয়েবসাইটের লিঙ্ক টিঙ্ক সব দিয়ে দিছে, জাস্ট মানে ওইখানকার হ্যাঁ যেটা আছে তোর আচ্ছা, বিউটিফুল সোপ ওয়েব স্ক্র্যাপিং লাইব্রেরি ফর পুলিং ডেটা আউট অফ HTML অ্যান্ড XML ফাইলস। একটা আচ্ছা কতগুলো দিছে দেখি, জ্যাঙ্গো অ্যান্ড ফ্ল্যাস্ক, টেন্স, এই যে এটা হচ্ছে ওর টেন্সর ওয়েবসাইট ফ্লো অ্যান্ড পাইটর্স, টেন্সর ফ্লোটা শুনছিলাম। ডিপ লার্নিং লাইব্রেরিজ জ্যাঙ্গো অ্যান্ড ফ্ল্যাস্ক। টেনসরফ্লো তো নিউরাল নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে, মেশিন লার্নিং এর ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় টেনসরফ্লোটা। SQL আলকেমি, তারপর আর ওপেন সিভিটা ইউজ করা হয় ইমেজ প্রসেসিং এর ক্ষেত্রে, ভিডিও বা ইমেজ প্রসেসিং এর ভিজিওন কারণে আমাদের লাইব্রেরি ওটা ফর ইমেজ অ্যান্ড ভিডিও প্রসেসিং। ওকে, মোটামুটি 11টা দিছে। ফিউ এক্সাম আমি যদি বলি ওরে, আচ্ছা বুঝতে পারলাম মোটামুটি। এ ফিউ এক্সাম্পল অ্যান্ড দেয়ার আর ম্যানি মোর পাইথন লাইব্রেরিজ ক্যাটারিং টু স্পেসিফিক নিডস। আচ্ছা তুই হচ্ছে এই করতো বা ওই সে তোর একটা জিনিস করতো, যেহেতু এই যেগুলো এই 11টা, এই 11টার ভিতরে ওপেন সিভিটা দেখবি, প্রথমত হচ্ছে নাম পাই দেখবি, নাম পার মধ্যে কতগুলা আছে, ফাংশন আছে। নাম পাই মডিউলের ভিতরে কতগুলো ফাংশন আছে, তার হচ্ছে পান্ডাসের মধ্যে আর আছে যেগুলোর ব্যবহার দেখবো আমরা জাস্ট, মানে ওইগুলোর এইগুলো মানে দেখবো যে এখানে কতগুলো মডিউল আছে তাই তো? না না না, মডিউল না, এটা ফাংশন। ওই তো মডিউল তো লাইব্রেরি যেটা দিছিস না, লাইব্রেরির নামই মডিউল। হ্যাঁ তো এখানে কতগুলো ফাংশন আছে। আচ্ছা, আগে ওপেন সিভি এটা ওর ভিতরে না যাওয়ার থেকে আমার মতে ইসে যাওয়া ভালো ছিল। ওপেন সিভি তো একটু অর্জিতে অবশ্যই, কিন্তু ওই ইসে কল কর, সমস্যা নেই। ওই ইতে দিব, দাঁড়া ChatGPT দেখি আগের অবস্থা। আচ্ছা এটা ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে বিল্ড করা যায়? আচ্ছা তুই করতো ফেস রিকগনাইজেশন, অটোমেটিক্যালি এটা ওয়েবসাইট, ফেস রিকগনাইজেশনে যা, নিচে ফেস নিচে রিকগনিশন। ওই যে হ্যাঁ, যা তো দেখি তোর কোন ক্যামেরা ওপেন হয় কিনা। ট্রাই ডেমো। হ্যাঁ ডেমো দেখ। আচ্ছা ইমেজ টিমেজ ইটি দিয়ে এটাই করছে, লাইভ অ্যান্টিস প্রুফিং ফেস সার্চ। আচ্ছা কেটে দেখ, মানে ওইটা জাস্ট একটা ওয়েবসাইটের উদাহরণ দিয়েছে যে এখানে তোর হচ্ছে ওপেন সিভির ইউজ আছে আর কি। হুম, না আচ্ছা ওপেন তুই সিভির এটা হচ্ছে বাদ, ওপেন সিভির এটা হচ্ছে অরিজিনাল ওয়েবসাইট। মানে যে ক্রিয়েট করছে আর কি ওটা। আচ্ছা আমি যদি ওরে জিজ্ঞেস করি, নাম পাই ওর ভিতরে উঠেই দেখ যে নাম পাই বা পান্ডাস হাউ মেনি নাম ফাংশন পাই হ্যাজ মডিউল। ইন নামপাই। হুম
আচ্ছা নামপাই ডকুমেন্টেশনে যাইতে কয় আচ্ছা আচ্ছা ফাংশন টু গেট ইনফরমেশন ফাংশন লাইক হেল্প ওকে ইম্পোর্ট নামপাই অ্যাজ এনপি আচ্ছা এরা বলতেছে ওখানে যে তো ইনপুট হচ্ছে ইম্পোর্ট নামপাই এনপি আর হেল্প এনপি ফাংশন নেম যে ফাংশন নাম চাচ্ছি সেই অনুযায়ী দিতে বলছে আফটার ইম্পোর্টিং নামপাই ইম্পোর্ট নামপাই as np you can type np dot and then আচ্ছা এটাও করা যাইতে পারে এই যে এইভাবে করা যায় তো কেন হচ্ছে নিচেরটা করতে হবে, না এটা আগে নিচেরটা করতে হবে হেল্প, ও ওইটা হেল্প। হ্যাঁ মনে কর হচ্ছে এমপি ওইটাও সেম, শুধু হেল্প লিখে ওর ভিতরে এনপি ডট ফাংশন যেটা import ওটা নিচে আছে numpy দেখো, could not be resolved নিচে যা ওইখানে এই নিচের এই কোডটা রাখ করে, হ্যাঁ ওইটা ওইটা কপি করতো। এটা হবে হচ্ছে এমনি যে ফাংশন নাম ওইটা এনপি ডট কিন্তু এখানে নাম পাইটাই তো ইম্পোর্ট হচ্ছে না না পাই ইনপুট করতে গেলে ডাউনলোড করা লাগে। হুম আচ্ছা দিয়েও ডাউনলোড করা যায় এখানে তোর নামপাইয়ের ওয়েবসাইট থেকে গিয়ে দেন ওইটা হচ্ছে ডাউনলোড করা যায় যাক সমস্যা নাই, এখন তাহলে প্যাকেজ ওইটা আমরা ম্যানেজার দিয়ে যেগুলো দেখছি ওই লাইব্রেরিগুলো দেখতে থাকি, পরবর্তীতে আমরা ইসের উপরে ভিত্তি করে হুম প্রতিদিন আর কি লাইব্রেরি দেখলাম। ওকে I know from the documentation that there exists a function and that comes with other. This is a feature not just of Python, but of languages more generally that allow you to provide input, not when prompted inside of a program, as happens whenever we call the Python function input, but rather there's this feature, command line arguments of programs, that allows you to provide arguments, that is input to the program, of just when you're executing it at the command line. So up until now, for instance, recall that we've generally run Python of something.py, for instance, Python of hello.py. And I've never once really executed any words or phrases after the name of the file, but I could. In fact, when you're running programs in a command line environment like we are, you can provide any number, all of those will help the user. So what is that? We consider how we might lev.py. Values that have been typed, this short for system, you and I, various functions, specific, there stands for human for. Can you figure behave dot going to give me access to sys.argv, but how might I want these user program itself to lead Dave some or steps at list to get at the various elements inside of a list. Rather than this program with a save it demonstration alone, I think we can infer exactly what's going on in sys.argv, even though it sounds certainly at first glance, rather. আচ্ছা এখানে সিসটা কি করতেছে ওইটা ইম্পোর্ট করছে, সিস্টেমটা হচ্ছে তোর হচ্ছে মডিউল, জাস্ট না, उसके না। দাঁড়িয়ে দিয়েছে হ্যালো মাই নেম ইজ এজ আর্গুমেন্ট দিয়ে দিয়েছে অটোমেটিক্যালি, যে আর্গুমেন্ট লাইন নাকি এটা কিন্তু এক লাইন বা দুই ও লাইন তো কি এই প্রিন্ট যে করবে। দেখ, এখানে তো ওর নিজের নাম ডিক্লেয়ার করে নাই সো ওই করছে, কই ওই দেখ ডেভিড পাইথন নেম ডট পাই ডেভিড উপরে নিচে মানে প্রথমে যে নামটা দিবে সেই আচ্ছা দেখি এটা কি করে List. All right, let me go down now into my terminal window and run python of name.py, but this time, rather than just hit enter and wait for the program to prompt me for my name, let me proactively just tell this program what my name is at the so-called command line. Here we go, DAVID separated মানে with তো a অটোমেটিক্যালি space from যখন the তুই name of the এই file. যে সিস্টেম নিবি বুঝছিস, হুম সিস্টেম যখন অটোমেটিক্যালি তুই নিবি তখন অটোমেটিক্যালি তুই যখন হচ্ছে ওইটা প্রোগ্রাম রান করতে হবে তখন তোর নাম চাপে ওইখানে, হ্যাঁ হচ্ছে চাবে নাম না বা তোর কোনো একটা মানে WhatsApp। এটা চাবে না এটা দিয়ে দিতে হবে মানে ওয়েট হ্যাঁ হ্যাঁ করবে না হ্যাঁ নাম চাওয়ার জন্য So that now when I execute Python name.py David, I see on the screen, voila,
hello, my name is David. So based on this মানে আমরা চাইলে মানে একবারে 4-5 বার I think we can প্রিন্ট করতে infer পারি মনে হয় তো বা exactly what's going on in এই sys.rb, ফাংশনের even though কাজই মনে আচ্ছা এরকমই। এটা তো একবার দিছে তাই না? সো আমরা যদি একবার ট্রাই করি হ্যাঁ import sys print hello and welcome, এটা হবে হচ্ছে sys dot arg এবং এটা হচ্ছে অ্যারে। সো আমরা 3টা দিলাম। এখন যদি প্রিন্ট করি, ও সরি, আচ্ছা এটা কি প্রবলেম দেখি, লিস্ট ইন্ডেক্স আউট অফ রেঞ্জ। আচ্ছা এখানে আউট অফ রেঞ্জ একটা দিয়ে দেখি। কি বিষয়? কি বলে sys dot কি arg বলেছিস তো বল। 1, হ্যাঁ ই তো ঠিক আছে। sys dot দেখি দেখি কি কি দেখি list ইন্ডেক্স index জিরো out of range, ও ইন্ডেক্স জিরো লিস্ট ইন্ডেক্স আউট অফ রেঞ্জ। আচ্ছা এখান থেকে এই কত ফ্রম সিস ইম্পোর্ট হচ্ছে argv শুধু। এটা তো একই। শুধু argv কল করে দে। সেম না? আচ্ছা উপরেটা কি মূলত কি করছে? এটা আমরা হচ্ছে একটা ট্রাই করি। আচ্ছা কি বলে দেখি তো। occurs when you are trying to access an element of list using an index that is outside the valid range of indices. আর কমা দেওয়া দেওয়া লাগবে তো তো দিছিনি কোটেশন দেওয়া লাগবে না কোটেশন দেওয়া লাগবে কোটেশন না, আচ্ছা check if at least 2 command line arguments are provided, name and আচ্ছা বুঝতে পারলাম না এখনো। আচ্ছা নিচে নিচে occurs কোডটা দেখি when এই কোডটা দেখি হুম আচ্ছা ওইটা হচ্ছে তোর হচ্ছে যে লেন্থের ইফ 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 কন্ডিশনের মধ্যে যেটা ফেলছে হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম argv ওর ভিতরে কি 1 নাকি 2? এটা 1. In this example length condition check if there are at least 2 elements in the arg list before attempting to access
If there are not enough arguments, it prints a uses message to guide the user on how to run the script. না এটা তো বোঝাই গেল না। আচ্ছা করে দে তো। The argument variable is typically used in Python script to access command line arguments. It is a list and the first element 0 is the name of the script itself, while subsequent elements contain the command line arguments passed to the script. Here is an example. আচ্ছা দেখি বেটা কি করে পারে। No, it sounds certainly, at first glance, rather complicated here. Let's look up. At sys.argv, I'm going to bracket 1 here. So clearly, sys.argv bracket 1 is storing DAVID, but it's 1. In the past, when we looked at loops, recall that we said that they were 0 indexed. That is, the first element is 0, the next element is 1, this next element is 2, and so forth. And yet here I am treating it as though my name is at the start of the list 1. Well, let me ask this question. What is probably in sys.argv of 0? What is probably in sys.argv of 0? The very first element actually in that list. Oh, yeah. I think it's like in C, the name of program. Indeed, it's indeed, like in C and other languages, the name of the program. Well, if we consider what it was I typed, I certainly typed Python, because that's the name of my interpreter, and we don't really need to know that because we're using Python itself. But after that, I did type two things. I typed name.py, as I've done so many times, anytime I want Python to interpret a program I've written, and it turns out by convention, what Python does is this time, I'll access, type anything in. What might happen here? This might be naive of me to assume that there's always going to be something at location 1 in sys.argv. Let me go ahead and try this. Python, name.py, and no, I'm not giving you my name because at this point I might not even know that you want my name to be typed, so let me hit enter now, and uh-oh, we see now an error. A so-called exception in Python. This one's a new one. This one's an index error. এইখানে হচ্ছে ইনডেক্স এররটা দিচ্ছে, কিন্তু আমাদের কিন্তু সেম এররই দিচ্ছে। আমরা যখন রান করলাম তারপরে তো ও তো রান করলো। আচ্ছা আমরা এটা ট্রাই করি তো। হ্যালো ওয়ার্ল্ড, টার্মিনালে যে করতো ওয়ার্ল্ড ডট পাই, টার্মিনাল থেকে তো করতেছি। টার্মিনালে যে কেটে দিয়ে টার্মিনাল ক্লিয়ার করে একদম। সিডি প্রবলেম সলভিং এর ভিতরে আছি। সিডি ওকে, কইটি প্রবলেম সলভিং এর ভিতরে আছে। প্রবলেম সলভিং এর ভিতরে ছিলাম। সিডি প্রবলেম সলভিং, এবার কল কর হ্যালো ওয়ার্ল্ড ডট পাই। ওকে, নাম হচ্ছে রাকিব। আসলো না, ওইটা পাইনি তো তোরে। হ্যালো ওয়ার্ল্ড ডট পাই তো পাই নাই। হ্যালো ওয়ার্ল্ড ডট পাই পাইছে। এটারে আমি যখন ইন্টারপ্রেস করলাম, কমান্ড নট ফাউন্ড। আচ্ছা, পাইথন হ্যালো ওয়ার্ল্ড ডট পাই, রাকিব। হ্যাঁ, হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম রাকিব, এই যে আসছে।
কিন্তু ইসের ক্ষেত্রে আসবে না, রান করলে তখন আর কি ওইটা না, সেই এটা সাথে এরর সাথে দিয়ে দেখাচ্ছে। দিতে হবে। এখানে যে আমি 3 হুম দেই, আচ্ছা 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 রে, এইখানে তোর তো ওইখানে দেখাইছে অলরেডি, ও ওইখানে একটা ওয়ান এলিমেন্ট দেখাইছে তাই না? তা তুই তো ওইখানে আমরা যখন রান দিছি তখন তো আমরা কোনো কিছু পাস করতে পারতেছি না, নামও না, দিচ্ছি না, কোনো হ্যাঁ, কিছু দিচ্ছি না। এজন্য রাখি আমরা তো রান করার সাথে সাথে তোর একটা এলিমেন্ট দিতেই হবে, সাকিব। অ্যাট লিস্ট ওয়ান এলিমেন্ট। আচ্ছা, এখানে এখানে 3টা দিলেও একটা নিচ্ছে। ঠিক আছে, বুঝতে পারছি, রান করলে আম- তো আর এলিমেন্ট আবার পাস করা হচ্ছে না, আমিও কিন্তু তো, যখন আমিও আমি এই যে, ইসের মাধ্যমে এলিমেন্ট দিয়ে পাস করতেছি তখন ঠিকঠাক হচ্ছে। 3টা দিলেও একটা নিচ্ছে। এখানে এটা তো অ্যারে, অ্যারে অনুযায়ী তো দিলাম, তারপরে হচ্ছে না। মনে কেন কর, তিনটা দিবি কেন? মনে করো আমার দুইটা রেঞ্জ দিবি, 3টা। দুইটা দে তো। আউট অফ রেঞ্জ, আউট অফ রেঞ্জ দেখাচ্ছে না? 3টাই দেওয়া লাগবে, একটা দিলে কেন হবে না। এখানে তিনটা, ও তিনটা দিছিস না? হুম, নাম 3টাই দেওয়া লাগবে, তাহলে কিন্তু তিনটাই দেওয়া লাগবে, 3টা দিলে, তিনটাই দেওয়া লাগবে। 3টা দিলে একটা নিচ্ছে এর আর মধ্যে তুই থেকে। কমা ইউজ করছিস কেন? আচ্ছা, বারবার কি একই নাকি দেখি, একবার সাকিব, সাকিব একই নাম প্রিন্ট করতেছে। তাই হোক, এটা তুই ভিডিও দেখে দেখে কি বল। Collaborates list index out of range. And turns out this is actually one of the most common mistakes in programming, whether using a list in Python or arrays or vectors in other languages, is to try to access some element that does not exist. You try to go too far to the left, or you try to go too far to the right in this object that is just a list of some values. So of course, the mistake here is that I'm assuming there's going to be something at location 1 when really it's location 0 that's the only one that has a value. But fixing this is not going to amount to doing bracket 0, because now if I go ahead and rerun this program with no other words after name.py, it says, hello, my name is name.py, which is fine if we're making a name tag for the program, but that's not, of course, what my goal here is instead. So if the fix is not just to change the 1 to a 0, how else might I handle this error? How else might I handle this error? This index error that happens if the user just doesn't remember to or doesn't know to type their actual name at the prompt. We could always put an exception into the program, say if there's nothing at location 1, we just come out to say, well, okay, we haven't got a parameter or something. But if there is, you continue along with the program. Perfect. So if I might simplify, we can try to execute this line of code, except if there's an error, we'll deal with it in some other way. Now, ideally, and once I'm a strong enough programmer, I would have anticipated this and written the following code from the get-go. But when you're learning, it's certainly reasonable to see an error. Oh, I didn't realize I should detect that, and then go back and improve your code. But of course, if you read the documentation, you ingrain some of the lessons learned from the past, you'll get into the habit of trying and checking for some of these exceptions yourself. So let me solve this in one possible way, as you proposed here. Let's try to handle this exception as follows. Let me go ahead now, and instead of is error, I could be more explanatory than that, but for now, I'm just going to, it's still not going to work in quite the way I want. I'm still not going to be able to generate their name tag. Let me go ahead now and run python of name.py, enter, and too few arguments. Okay, let me go ahead now and do python of name.py and type in my name, David, and now we're back in business. And I see that my name is on the screen too. But strictly speaking, I don't have to try to do this. I could actually be a little more defensive in writing this code, and maybe I could check whether or not the user has indeed provided a name or multiple names at the prompt, so as to give them more refined error messages as well. So how might I do this? Well, let me go and undo the exception handling I've added, and why don't I instead more modestly try to do this? Let me go ahead and introduce a conditional here. If the length of sys.argv is less than 2 or equivalently equal to just দেখছিস,
সেম জিনিসটা কিন্তু লেন্থ চ্যাট জিপিটি দিছে। যদি তোমার আর্গুমেন্ট থাকে এতগুলা বা এর থেকে কম বা বেশি, one তারপরে value, but তুমি I'll just করো। stick with less than 2 for now. Then go ahead and print out too few arguments. So I want ultimately 2 arguments. I want the name of the program at location 0, and I want the name of the human at location 1. So that's a total of 2 arguments. So if I have fewer than 2 arguments, let's tell the user with this print line, if the length of sys.argv is, say, greater than 2, like they typed in too many words at the prompt, well, let's tell them print, quote unquote, too many arguments. Else, if they did get it right and they gave me exactly 2 arguments, else let's go ahead and print what I actually care about. All right, let me go down to my terminal window here and run python of name.py, and voila, a completely different type of error. This one a syntax error, which we've seen in the past. Now, a syntax error, recall, is mea culpa, like I messed up. আনটার্মিনেটেড স্ট্রিং লিটারেল অন্য এরর। Here, and I wrote invalid syntax, and so no amount of conditionals or exception handling is really going to catch this one. I need to go back and just get my program to work because it's not running at all. Well, let me go up here and see. Line 4 is the issue, and indeed, it looks like I have an unterminated string here. I need to go ahead and now add this double quote. So let me go ahead now, and with that red herring gone, let me rerun python of name.py and hit enter, and now we see too few arguments. Okay, maybe it wants my full name. Let me go ahead now and run python of name.py, David Malin, typing in both words after the name of the file and hit enter. And now, of course, it's too many arguments. Fine, now I'll oblige and do python of name.py and just David, and there we have it, my name tag printed on the screen. So strictly speaking, we don't have to handle exceptions if we can be a little smarter about it and just check for the things that we're worried about, especially if we want to give the user more refined advice. We don't want to just tell them, no, something went wrong, or we don't want to pass. We want to tell them, no, that's too few. Or no, that's too many. We have conditionals in our vocabulary already via which we can now express that. Well, let me pause here and see if there's any questions now on how we handled the error before with the index error, or how now we're just proactively avoiding too many, or is it exactly what we want? Oh yeah, thank you. So I was wondering, you touched upon kind of using your full name. Could we then is there a way going forwards that perhaps we have people that want their full names and want just their first name, that we separate that into like, oh, this person has full name, this person has just the one name? আমরা যেটা মনে Absolutely, and করছিলাম allow me to propose we come back to that support for multiple names, but indeed we could do that. And I should note too, though, we can support full names right now if I do this. Instead of typing in David space Malin, which is problematic because, again, by definition of how argv works, each word ends up in a specific location in the list. But if I add quotes, single quotes or double quotes at the command line, now Python will view this as 2 total things, the name of the file and this full name. And now when I hit enter, I can see the quote, the whole thing is David Malan একসাথে দিবে। What is the best no Wi-Fi game for a long ride? As you asked, part 2. The game I'd like ফুল নামটা প্রিন্ট করার সময় ওরা হচ্ছে ডাবল কোটেশনের ভিতর দিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু যদি মাল্টিপল দুইটা ওয়ার্ড, কারণ এখানে যদি দুইটা ওয়ার্ড দিস তখন তো তোর করতে পারে, জাস্ট হচ্ছে তোর প্রথমটা ডেবিটটাই প্রিন্ট করতে পারে। This further for multiple people will be able to do that as well. Other questions now on this version with if else, or on except before? Hi sir, I want to ask you, can we use multiple else statement? Can you use multiple else's statements? No. Else is the last catch-all statement that you can have. You can have multiple if statements in the middle, but not multiple else's. All right, well, let's turn our attention back now to this code and see if we can't refine it a bit more by adding in some additional functionality that we get with modules like the sys module. One of the things I don't love about this version of the code, even though arguably it is now correct, is that the essence of my program, which is just to print out the name tag, is kind of relegated to this else clause. And that's fine. Logically, it's correct. But generally speaking, there's something nice about keeping all of your error handling separate from
the code that you really care about. Having all of these ifs, elifs perhaps at the top of your code that are checking to make sure that all of the data is as expected. But then it would be nice, if only for design's sake, not to sort of hide in this else statement the actual code that you care about. I would prefer, for instance, to do something logically like this. I could check for errors up top, and then down here, print the name tags. It would be nice if those are sort of distinct blocks of code, all of which are here left aligned. But there's a problem with what I've just done here. Logically, what bug did I just introduce by getting rid of the else and introducing line 10 on its own with no indentation outside of the conditional? What bug have I just introduced? What mistake, to be clear? Name error. Ironically, it's a name error, but not a name error exception. It's an error with my name, but I think you're frozen for me. It's going to raise an exception because even though I'm checking the length of sys.argv up top, and even though I'm checking it again for being greater than 2, not just less than 2, but greater, I'm still then blindly and incorrectly assuming it's now going to exist. So just to be clear, if I run python of name.py and I don't type any arguments, I've got too few, I think I'm going to see that I have too few, but I'm also going to see that same exception. At the very top of my terminal window's output, there's my error message, too few arguments. But again, on line 10, I blindly proceed to still index into my list at location 1, which does not exist. So it turns out there's a better way to handle errors like this, especially if you're writing a program in Python that's just meant to run briefly and then exit anyway. But maybe we could start to exit prematurely if the program itself just can't proceed. If the user has not given us the data we want, perhaps we should just exit the program earlier than we might otherwise. So let me go ahead and do this. Let me go ahead and remove my comments so as to focus only on the code here. And let me propose that instead of just printing quote unquote too few arguments, I'm going to use one other function that comes with the sys module. I'm going to go ahead and call sys.exit. And as the name suggests, it's going to do exactly that. With the system's help, it's going to exit my program then and there on line 4. Why is that OK? Well, if you gave me too few arguments, I have nothing more to say to you, the user. I might as well exit a bit prematurely. And I can do this as well on line 6. Let's go ahead and not just print that, but sys.exit, quote unquote, too many arguments. Print out that message and just exit right there. Now I can trust that by the time I get to line 8, every error condition has been checked for, and so it's safe for me to assume that there is, in fact, an item at location 1 in sys.argv. So let me go ahead now and run this. Python of name.py, enter, too few arguments. But I'm back at my prompt. Nothing more has happened. Let me run it again. Python of name.py, David Malin with no quotes, enter. Too many arguments is now printed here. Finally, Python of name.py, just David, enter. Hello, my name is David. So we have then in sys 2 forms of functionality now. We have access to this variable, sys.argv, this argument vector that gives me all of the words that were typed at the prompt, including the program's own file name. And it turns out, if we read further in the documentation, there's an exit function that can take different types of inputs, but if I pass it a string like this, it will indeed print that string for me and then exit from my program then and there. Questions now on exiting from programs like this. To be clear, all of this time, once Python gets to the bottom of your file, it's going to exit anyway, so I'm using sys.exit now just to make sure that I exit earlier than otherwise. My question is about the sys.argv. So is that capable of accepting or taking multiple elements at once? Let's say, for example, Python name.py, David Malin, I'm a male, 20 years old. And if, let's say, I only want to access your name, which is at the first index, and then your age is, say, at the 6th index, can I say sys.rv1 and another one for 6 to access what I just want? Is that possible for sys.rv? Short answer, yes, I think, if I understand your question correctly, whereby you're proposing to have many words at the end of the command and you want to access those individual words. Absolutely.
At some point, it gets a little fragile, I would say, if you're typing so many words at the prompt that the order really matters. And so it turns out there's a lot of programs, and there's functionality in Python that can allow you to provide those values, like name or age or any number of other fields, in any order you want, but pass in a bit more information textually that tells the program how you want to use it. So in short, what you're describing is possible. And let me do a small incarnation of it as follows. Let me propose that we go back to my code here, and let's propose that we actually now want to support multiple values at the prompt. So there's going to be no such thing as too many arguments. Suppose that I want to generate name tags, not just for David, but for David, for Carter, for Rongshin, for others in the group who all want their name tags as well. So I'm going to go ahead and do this. I'm going to get rid of my elif condition because I don't want to limit the maximum number of words that are typed at the prompt anymore. I instead want to iterate over every name at the prompt. So I'm going to say this. For arg in sys.argv, go ahead and print out, this time, arg. So what am I doing here? Well, even though the syntax is a little different, the idea is the same as before when we've had loops. I'm using a for loop to iterate over a list. The list in question here is sys.argv. Arg is a variable that I'm creating on the fly. The for loop is going to make sure that the first time through this loop, arg is set to the first word on the command line. The second time through the loop, Python's going to make sure that arg is now set to the second thing on the command line, and so forth. That's just how a for loop works. It updates the variable for us. I don't have to call it arg. I could call it name, so long as I change it to name in both places. But arg is reasonable if I'm iterating over arguments more generally. If I now run this program, though, unfortunately, there's a little bit of a bug. Even if I type in David and Carter and Rongshin, I'm not going to get just 3 name tags. In your mind, does anyone see the bug I'm about to trip over? It's not a huge deal if I've got enough name tags to go around, but I'm going to be wasting one because this is going to print not 3, but 4 name tags, whereby the first contains the name of the program itself. Maybe not a big deal. Maybe that's the sticker we don't bother handing out, but it's wasteful, and it does look wrong. So how could we get access to not all 4 elements of argv, but just a slice of argv? And this is actually a technical term. In Python and some other languages, to take a slice of a list means to take a subset of it, maybe from the beginning, maybe the middle, maybe the end. But a slice is a subset of a data structure like a list. Well, how do I actually do this in code? Well, in Python, it's actually very easy to take a slice of a list, that is a subset thereof. You can simply do this. At the end of the list name, sys.argv in this case, you can use square brackets. And then in those square brackets, you can specify the start and the end of the list that you want to retain. I want to start at element 1, not 0. I want to start at element 1, and I want to just go to the end. So I'm actually going to omit a second number altogether. It's not necessary to have a second number, but I do need that colon because this is going to give me a slice of the list. It's going to give me a slice of the list that starts at location 1, not 0, and the colon and then a blank just means it's going to give me everything else. So this is equivalently going to slice off the first element of the list and give me a new list that contains just those 3 human names, not the name of the file itself. Let me try running this again. I'm going to run Python of name.py, David, Carter, Rongshin. This time, hopefully, I'm going to get 3 and only 3 name tags. Hitting enter, and indeed, I've done now just this. So again, using some relatively simple syntax in Python, we can use square brackets not just to go to specific elements like bracket 0 or bracket 1. We can also get subsets of the list, slices of the list, by doing bracket something colon something, where each of those somethings is a number, the beginning or the end, and they're optional, depending on whether you want all of them or just some. Any questions now on this version, which adds the loop and these slices with that new syntax? Can we slice starting from the end of the argument vector? You can. You can slice something from the end of the argument vector, and this might blow one's mind a little bit. Let me go ahead and do this. Let's see. Let me go ahead and do -1 at the end, using a negative number here and running the same command. We've just uninvited Rongshin from receiving a name tag here. So if you use a negative number, it has the effect of counting to the in the other direction from the end of the list. A good question there. Other questions now on slices, on
looping over sys.argv. Hi. So I remember very early on when we were talking about only having 2 decimal places in float value. Does this is that in the same vein? Like because we use the colon 0.2f. So is that the same thing then? Why would the f be included then in the 0.2f as opposed to here when you just have the numbers? A really good question, and it's just the short answer is that context matters. So there's only so many keys on our keyboard, and so we sometimes use the same symbols for different things. So what you're alluding to is the format code in F string for actually formatting a number using a query, any of further, and move away from more general these days. Packet and now web that allows you to have a packages. Even CS50 has some of its own packages in services. And you actually on Mac package called cowsay. I'm going to go ahead and hit enter here, and after a little bit of output, it has successfully installed cowsay. Now, what does that mean? Java is a package. পিপ দ্বারাই করে। That means I can now go ahead and now install using of cited just the name of the program and their own first name. We're good to go. I'm going to do the following. I'm going to call a function called cow in the package called cowsay, and I'm going to pass in a string. Hello, comma, and then, as in the past, I'm going to pass in just one string because according to its documentation, it's not like print. I can't pass in comma this, comma that. I can only pass in one string, so I'm going to concatenate the contents of sys.argv bracket 1. So long as then I type in my name, David, after the name of this program, it should end up in sys.argv1, in which case this line 5 of code should concatenate hello with my name, with a space in between, and apparently a cow is going to say it. So let's see what happens here. Let me go ahead and clear my screen and increase the size of my terminal window. Let me go ahead and run python of say.py and type my name, David, and enter. There is the program called cowsay. It literally has a cow say something on the screen, and this is a throwback to a program from yesteryear that tended to come with a lot of systems. And there comes with, and if I now in Python of say it up, because we have that for us, it's demonstrative of a feature more generally here, namely being able to install these third-party packages and how you might do so in Python. Now, I'll leave this up on the screen for a moment and see if there's any questions about cows or Tyrannosaurus rexes or packages more generally. So are there a fine line where does it know question class or learn more and more about programming and more about command line and start using Python to automate processes at work or for personal projects or the like. The ability to specify all of your inputs on the one line just means you can get work done more quickly. So hands down, absolutely. Using command line arguments is a more arcane feature of systems that most of us are no longer as familiar with because of Windows and Mac OS and other operating systems that have buttons and GUIs and menus. But the more comfortable you get with programming, I dare say, the more you will tend to prefer these capabilities because they allow you to do things more. Object oriented সম্পর্কে একটু ধারণা দিত তো নিয়ে তাহলে ডাটা স্ট্রাকচারটা শুরু করে দিত হ্যাঁ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড দেখতে হবে এপিআই রিকোয়েস্টটা দেখি আচ্ছা এপিআই পাইপি অর্গানাইজেশন প্রজেক্ট রিকোয়েস্ট তুই যেটা তুই কেবল লিংক করলি না ওইটার ভিতরে যে সব পাবি এটাই ওটা project request
a vibrant community of open source, but I'll see that it's success in order to install this package on my own system. আচ্ছা এই পাইপিটা ইনস্টল করছে এখানে Window now and run pip install requests in order to install this package on my own system. পিপ ইনস্টল রিকোয়েস্ট এটা তো পাইপ ইনস্টল করলো নাকি দেখি ব্যাকে ইনস্টল পিপ দিছে কি আগে হ্যাঁ Of open source software that's that easy for us to install. Let me go back to my terminal window now and run pip install requests in order to install this package. ও আচ্ছা রিকোয়েস্ট পিপের মাধ্যমে প্যাকেজটা ইনস্টল করে নিচ্ছে হ্যাঁ রিকোয়েস্ট যে প্যাকেজ আছে ওইটা ইনস্টল করছে প্যাকেজগুলো তো ইনস্টল করে নিয়ে তারপর তো ইম্পোর্ট করতে হয় Package on my own system, and after some lines of output, I'll see that it's successfully installed. Now let's go ahead and create a new file here. For instance, itunes.py. It turns out that Apple has its own API for their iTunes service, the software that provides you with the ability to download and search for music, songs, and other information as well. কাজে লাগে ওয়েব ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে Turns out that let me go back over to my computer here and open up a browser like Chrome, and let me go ahead and visit this URL here. https://itunes.apple.com/search !entity equals song ampersand limit equals 1 ampersand term equals Weezer. Now I constructed this URL manually by reading the documentation for Apple's API, Application Programming Interface for iTunes, and what they told me is that if I want to search for information about songs in their database, I should specify entity equals song, so that it's songs and not albums or artists or something like that. If I just want to get back information on one song, I'm going to provide limit equals 1, and if the band I want to search for, the artist, is Weezer, I should specify term equals Weezer. So with this, if I go ahead and hit enter and visit this URL, I actually end up with a text file in my downloads folder on my Mac. If I go ahead and open that text file that my browser just downloaded, we'll see all of this text here, which at first glance might look a bit cryptic, but it actually follows a so with all of this text here on my Mac. If I go ahead and open that text file that my browser just downloaded, we'll see all of this text here, which at first glance might look a bit cryptic, but it actually follows a pattern. Notice this curly brace at the start, and notice this closed curly brace at the end. Notice this open square bracket here, and notice this closed square bracket here. And in between those pieces of syntax are a whole bunch of strings and values. In fact, a whole bunch of key value pairs. What we're looking at here is a standard text format known as JSON, JavaScript Object Notation, which, yes, is technically related to yet another programming language called JavaScript, but JSON itself is typically used nowadays as a language agnostic format for exchanging data between computers. By language agnostic, I mean you don't have to use JavaScript. You can use Python or any other language to read JSON or write it as well. And it's a completely text-based format, which means that if I visit that URL with my browser, what gets downloaded is just a bunch of text, but that text is formatted in a standard way using curly braces and square brackets, using quotes and some colons that ultimately contains all of the information in Apple's database on Weezer's song, at least the first one, because I limited it to one, in their database. And that's an API, an application programming interface, a mechanism whereby I can access data on someone else's server and somehow integrate it into my own program. Now, of course, my browser, Chrome, is not something I wrote. I should actually write some Python code that perhaps pretends to be a browser to grab this same data. So let's do that. Let me go back to VS Code here, and let me write a program with code itunes.py. Some code via which I can then use the iTunes API and in turn Python to get information about any band that I might want. I'm going to go here and import first the requests library, which I installed earlier in order to make those HTTP requests. I'm going to go ahead and import the sys library, via which I'll have the ability to use command line arguments like specification of the band that I want to search for, if not Weezer. And then down here, I'm going to go ahead and insert some error checking to say if the length of sys.argv does not equal 2, so if the user does not provide me with the name of the file they want to run and the name of a band, and that's it, you know what, let's just go ahead and exit for now. I could provide a more explanatory message, but for now I'm going to keep things simple and just exit the program prematurely so that I can trust hereafter that sys.argv has what I want.
And now I have the opportunity to use the requests library to write some Python code that effectively is pretending to be a web browser so as to connect to that same HTTPS URL on Apple's own server. So now that I've guaranteed that the user has typed in not just the name of the file, but also the name of a band at the prompt, giving me a length of 2 for sys.argv, let's go ahead and execute requests.get, which is a function inside of the requests package that will literally get some response from a server. And the URL that I want to get is exactly the same as before, https://itunes.apple.com/search, question mark, entity equals songs, ampersand, limit equals 1, ampersand, term equals previously Weezer. But let's make this program a little interactive and actually allow the human to specify at the command line what artist they'd like to search for. So I'm going to go ahead and close my quote early and just append, using the concatenation operator as in the past, sys.argv bracket 1. And now it'd actually be nice to store the response from the server in a variable. So I'm going to go ahead and say response equals, and to store all of the response that comes back from the server in a variable called response. Down here now, I'd like to just understand what the server is returning to me to make sure I know how next to proceed. So this isn't going to be very pretty yet, but I'm going to go ahead and print out response.json, which ensures that the data I'm getting back is formatted on my screen as exactly that, JSON, the same text format as we saw on my screen. It's not a useful program yet. I'm really just learning along the way. But let me go ahead now and increase the size of my terminal window and run Python of itunes.py and type in the name of a band like Weezer and hit enter. And what we see on the screen, formatted almost the same as before, is exactly that same text. But what you'll see here is that this has been standardized now as a Python dictionary. What indeed Apple's returning is technically a JSON response, JavaScript object notation. ওইটা তো যে রেসপন্সটা দিছে ওইটা হচ্ছে মূলত যে সে যে ডিকশনারি ছিল না সেই ডিকশনারি হিসাবে রেজাল্ট দিছে ওই রেজাল্টের ভিতরে তোর হচ্ছে প্রথমত কি ভ্যালু দিছে যেমন দেখো প্রথমে এটা কান্ট্রি ইউএসএ মাইলস আছে কারেন্সি কি এখানে এই এটা যে এই এপিআই কল করলে ডেটাগুলো জেসন ফরম্যাটে আসে, তখন এটা এখানে তোর হচ্ছে একটা করে ডেটা এখন শো করা যাবে। মনে কর আমি হচ্ছে এখান থেকে নিব রেজাল্ট, হ্যাঁ এই যে র্যাপার টাইপ ট্র্যাক নিব, র্যাপার টাইপ ওইটাই তো বলছি, তা এটা হচ্ছে ডিকশনারি আকার ই করতে হ্যাঁ তাই হ্যাঁ হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। সো আমরা এবার চাইলে But what you'll see here is that this is কত করে হচ্ছে ডেটাগুলো শো করাইছে দেখছিস ইজিলি, জাস্ট রিকোয়েস্ট করে রেসপন্স দিছে, রেসপন্স করে আর কি এই যে এটা রেসপন্স ইকুয়াল রিকোয়েস্ট গেট ডেটার ভিতরে নিচে। আর এখানে আর একটা জিনিস করছে সেটা হচ্ছে সিস্টেম ডট আর্গুমেন্ট কয়টা নিচে সেই জিনিসটা। And square bracket here and a closed square bracket down here. Key. But then I'm forever to wrap my mind around. So close with us. And even just print back to my temporarily, again, we do this. Let me import this and of hard dump s for dump string and pass to that function that response.json. In life, so this into the doc is going to indent everything at least 2 spaces. I could do 4 or something else, but it's going to be enough. So let me increase the size of my terminal window again. Let me run Python of itunes.py, and again, let's search for Weezer and hit enter. And now notice it's still a little bit cryptic because there's a lot going on here, but এই জিনিসটা ব্রাউজারে একটা আছে তোর হচ্ছে এই যে এক্সটেনশন, সেটা হচ্ছে জেসন ফরম্যাটার। যে কোনো একটা জেসন ফাইলে গেলে এইটা দিয়ে ফরম্যাট হয়ে যায়। এই যে আমার এখানে আছে, কই গেল না, কই যেন আছে, যাই হোক। It's more easily now. Notice now that I still see the first curly brace, which means, hey, this is a dictionary in Python, a collection of keys and values. The first key is called result count. It happens to be displayed in double quotes now, but that's just an issue of formatting. It could be double or single so long as we're consistent. The এই যে এখান থেকে তোর হচ্ছে রেজাল্টস ডট
র্যাপার টাইপ দিলে এটা আসবে, কাইন্ড দিলে এগুলো সব একটা করে আসবে। value of that key is আর ডিকশনারি মতো কিওয়ার্ড দ্বারা ই করলে তাদের মধ্যে যে ভ্যালু স্টোর আছে সেগুলো চলে আসবে। হ্যাঁ, সো আমরা আর্টিস্ট আইডি, ট্র্যাক নেম, এটা কি করছে এরা হচ্ছে এই যে প্রিন্ট করে দেন হচ্ছে এটা ফরম্যাট না করছে। এখানে আগে জেসন মডিউলে কল করছে বুঝছিস, মডিউলের ভিতর থেকে ডাম্প ফাংশনে কল করছে, ডাম্প ফাংশনটা তো অটোমেটিক্যালি তোর হচ্ছে ই করে দিচ্ছে। হ্যাঁ, এই যে রেসপন্সটাকে জেসন ফরম্যাট আকারে প্রেস করছে, আর এখান থেকে ইনডেন্ট কয়টা স্পেস কয়টা কি হবে। And let me propose now for one final flourish, we don't just lazily print out the contents of that response because that's not interesting. Just for the equal for each called results, go ahead and print out that results track name. And notice I have used exactly, let me request using Python equivalent that contains curly as I read the results song. So I'm just going to iterate back 50 track names instead. Let me go ahead now and increase the size of my terminal once more and go ahead now and run Python of itunes.py, searching again for a band like Weezer. And here we go. And voila, there are 50 songs that I... এটা জাস্ট নামটা নিছে। এই যে এইখানে রেসপন্স ডট জেসন এই যে জিরোর ভিতরে ই করছে, আর জিরোটার ভিতরে আর কি হচ্ছে রেজাল্ট, রেজাল্ট ইন জিরো রেজাল্টস, ঠিক আছে। আর রেজাল্টের মধ্যে ট্র্যাক নেমটা দিছি, আবার রেজাল্টের মধ্যে হচ্ছে ট্র্যাক নামটা দিছে। এমনিতে কিন্তু রেজাল্টস কোনো জায়গায় এখানে ই করে নাই, কোনো ভ্যারিয়েবলে ডিক্লেয়ার করে নাই, কিন্তু ওই যে রেজাল্টস হচ্ছে, আচ্ছা রেজাল্টস কি হচ্ছে ইতে ছিল, এপিআই এর মধ্যে ছিল, রেজাল্টস এপিআই এর ভিতরে আছে, রেজাল্টস এপিআই এর ভিতরে আছে। আরেকবার দেখি, দেখে যা, রেজাল্ট হচ্ছে এপিআই, নিয়ে যা, প্রথম যে রেজাল্ট ছিল রেজাল্টের ভিতর থেকে ট্র্যাকটা কল করছে, ব্যাকে যা এপিআই, ওই দেখ ওই যে রেজাল্ট, দেখছিস রেজাল্ট কাউন্টের নিচে রেজাল্ট, আর ওর মধ্যে কল করছে, ওর ভিতরে কল করছে ওই ট্র্যাকটা। এই যে এখানে ওইটা না রেজাল্টে না কল করলে তো অটোমেটিক্যালি তুই আর ই করতে পারতেছিস না, ওর ভিতরে যে ট্র্যাক যেগুলো কল করবে কতটা নাম কতটা ই আছে না আছে এটা তো বুঝতে পারবো না। ট্র্যাক নেমরে কল করলেই সে গানের এটা দিয়ে দিচ্ছে। এখন যেইটা কল করা যাবে সেটা আসবে। break out of things like loops like we আর এটা হচ্ছে ফরিন লুপের সাহায্যে আসতেছে। হ্যাঁ, this dot exit is used to break it. They cannot. I'm doing you run visuals in Python like random and statistics. We can import those that come with Python, but that's other pieces as well. You're have the code bunches of couple functions in there, which is going to go ahead and run code of sayings.py to create a define a gram as measure that simply of quote unquote world as well. And hopefully what I'll see on the screen then is hello world and goodbye world when I run this program. Of course, as always, I need to explicitly tell Python, and so I think it's reasonable for me to assume that these functions are available. I'll go ahead and open, let me go as before called pi, at least in this current directory, but I specifically am going to import just one of the functions by giving me আচ্ছা এখানে লাইব্রেরি তৈরি করছে, হ্যাঁ 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 নিজস্ব লাইব্রেরি তৈরি করছে, এটাও কিন্তু জোস। তো সেইংসটা এখান থেকে জাস্ট মানে মূলত এইখানে তুই সেইংসে কিছু তোর সেইংস লাইব্রেরি মডিউলের ভিতরে কিছু ফাংশন ই করছে এখানে। এবার এখানে যে ও নিজে একটা তোর হচ্ছে ই তৈরি করে ওইখান থেকে সেইং মডিউলের মাধ্যমে থেকে হ্যাঁ ইম্পোর্ট করছে, ইম্পোর্ট সেইংস হচ্ছে তোর যে কোনো একটা ইনিছে ইম্পোর্ট সেইস করছে আগে, সিসটা তো আগের মডিউল, আর ফ্রম সিস ইম্পোর্ট হ্যালো, মানে হ্যালোর মধ্যে মনে কর হচ্ছে এই যে ই করছে যে ইফ লেন ইকুয়াল সিস ডট আর্গ টু হ্যালো সিস ডট আর্গ ওয়ান একটা নেবে,
সো এটা দেখি কি বলে name because I want my own name to end up in the command line arguments and therefore be part of the hello. So when I hit enter in just a moment, I should hopefully see hello, comma David. So here we go. Enter. And I see hello. হ্যালো ওয়ার্ল্ড, গুড বাই ওয়ার্ল্ড, হ্যালো ডেভিড। আচ্ছা এখানে তিনটাই কল করে দিচ্ছে, কারণ ওই যে ফাংশন কল করছে, ওই যে দেখ এই ভাষা সেইং এর ভিতরে যাও, হ্যাঁ সেইং এর ভিতরে দেখ হ্যালো ফাংশনে কল করলে দেখ ওইখান থেকে তিনটা আসবে। দেখ ওইটা হচ্ছে ওই মডিউল হ্যালোটা উপরে আছে সবার। দেখ হ্যাঁ, ওইখানকার একটা হ্যালো রে কল করলে ওইখান থেকে তিনটা ফাংশন কল আসছে, গুড বাই কল আসছে, আর একটা মেইন কল আসছে, আর কি কি কল আসছে দেখ ওইখান থেকে গুড বাই হ্যালো আর মেইন কল আছে। সিং এর মধ্যে হ্যালো এটা হচ্ছে কল করছে উপরে, আর এটা হচ্ছে একটা প্যারামিটার নিছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড। সো হ্যালো ওয়ার্ল্ড ওটা মেইনের ভিতরে রাখছে, দেখো এই হ্যালো ওয়ার্ল্ড রে আর গুড বাই রে ওটা হচ্ছে মেইনের ভিতরে রাখছে, পরে লাস্ট হ্যাঁ এটা ঠিক আছে, মেইন রে কল করে দিয়েছে। এটা ঠিক আছে, কিন্তু হচ্ছে পরে কি করছে দেখি, হ্যালো সেইস, না না মেইন কল করে না এখানে, কিন্তু তারপরে তিনটা আসছে, এখানে কোনো ঘাড়পা আছে দেখি। Own past practice, it's not really the right way to go about calling main after all. If I'm blindly calling main here at the bottom of my file, that means whenever this file is loaded by Python, main is going to get called. And unfortunately, that's true even if I'm importing this file or just a function from this file, as I am here in my say.py program. This is to say on line 3 here, when I say from sayings import hello, this effectively tells Python to go find that module, sayings.py, read it from top to bottom, left to right, and then import specifically the hello function. Unfortunately, by the time Python has read the file from top to bottom, left to right, that last line of code recall is to call main. Main gets called no matter what. So really, the right way to go about using a main function, which does solve that problem of ensuring that we can order our functions however we want and all the functions will be defined at the time they're invoked, I shouldn't be unconditionally calling main at the bottom of this or really any of my programs. I should instead use this technique. I should say if underscore underscore name underscore underscore equals quote unquote underscore underscore main underscore underscore close quote, then and only then should you actually call main. Well, it turns out that this variable is a special symbol in Python, underscore underscore name underscore underscore, and notice that VS Code, because of its font, isn't quite showing those two underscores, but they're indeed there to the left and the right. This is a special variable whose value is automatically set by Python to be quote unquote main when you run a file from the command line, as by running python of sayings.py. So watch what happens now with this additional conditional in sayings.py. If I run python of sayings.py, it still works as before, because name will be automatically set to underscore underscore main underscore underscore when I run this file using python of sayings.py. But notice this. Name is not going to be set to quote unquote main. It's going to be set to something else, technically the name of the module, when I instead import the file like I do here. So this highlighted line of code, even though it will cause Python to go find sayings.py, read it from top to bottom, left to right, it's going to ignore the call to main this time because it's wrapped in that conditional. In this case, when I'm importing a file and not running it directly at the command line, main will not get called by definition of that name's value. So let me go ahead and try this. Instead of running python of sayings.py, which is the module which contains that conditional main, let me go ahead here and run python of say.py, which is the program here before me that imports hello from sayings. But because of that conditional, it's not going to say hello to anyone else except me in this case. All right, we're here at the end of our week. It's only appropriate, I think, to import something other than hello. Why don't I go ahead and import not hello, but goodbye from here? Let me go ahead and call goodbye instead of hello. And this time when I run python of say.py, I'm not going to type my own name. Allow me, if I may, to type in the whole world so that our final sentiment today is goodbye world. Indeed, that's it for this week. We will see you next time. Juice. এরপরে আছে হচ্ছে ইউনিট টেস্ট।
তারপর হচ্ছে ফাইল ইনপুট আউটপুট, আর পরে হচ্ছে রেগুলার অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড যা এগুলো ইম্পর্টেন্ট আছে, দাঁড়া দেখে নি। আসলে আমি চাচ্ছিলাম কি ওগুলো পরে দেখলেও সমস্যা নাই, কারণ এখানে তো যেটা আমরা শিখছি এইখান থেকে তুই যদি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড একটু ধারণা নিয়ে যদি তুই হচ্ছে ডাটা স্ট্রাকচারটা শুরু করিস আর এর সাথে ওইটা চললো সমস্যা নাই। ওই ইনপুট যেগুলো ওগুলো তো দেখেই নেওয়া যাচ্ছে, ডাটা স্ট্রাকচারটা না করলে না কোনো কিছু তোর করাই যাচ্ছে না। তখন তোর এগুলো প্রয়োজন হবে। দেখ, ফাইল ইনপুট আউটপুট প্রয়োজন আছে, কারণ হচ্ছে তুই যখন রিড করতে যাবে ফাইল। তারপর ইউনিট টেস্টের প্রয়োজন আছে, রেগুলার এক্সপ্রেশনের প্রয়োজন আছে, কারণ হচ্ছে তুই প্রবলেম সলভিং করতে গেলে তোর রেগুলার এক্সপ্রেশন অবশ্যই প্রয়োজন। সো যেহেতু দেখছি আর তিনটাই তো, ইউনিট টেস্ট, ফাইল আর রেগুলার এক্সপ্রেশন। সো টেনে টেনে খুব বেশি কঠিন হবে না, কালকের মধ্যেই ইনশাল্লাহ আমরা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ধরে ফেলবো। It's our week on unit tests. Up until now, we've been writing a lot of code, and you might have been testing your code by running your program and passing in some sample inputs, and running it again and passing in some sample inputs, or you might have been waiting for us to test your code instead. But it's actually much better practice to get. আচ্ছা, আমরা একটা শর্ট নোট করে ফেলি তাহলে। এটা হচ্ছে কিসের উপরে? কি কি দেখলাম? লাইব্রেরিজ এক্সেপশন তো গতকালকে দেখছি। লাইব্রেরিজ ইউনিট টেস্ট, লাইব্রেরি প্যাকেজ, এপিআই। আচ্ছা, ফাংশন লুপ তো দেখছি। আজকে 18 তারিখ। আমাদেরই ছিল কি, আমাদেরই হচ্ছে লাইব্রেরিজ। Uses we have to find out দুই নম্বর হচ্ছে দেখলাম, আমরা মূলত দেখছি হচ্ছে এখানে তোর হচ্ছে আমাদের কি কি ওগুলো দিবি না, জাস্ট র্যান্ডম দেখছি, র্যান্ডম। তারপরে হচ্ছে আর তোর হচ্ছে কত সিজ দিছিস, স্ট্যাটিস্টিক্স। ওকে, এগুলো স্ট্যাটিস্টিক্স। তারপরে ই করলাম হচ্ছে এপিআই। এপিআই প্যাকেজ। আচ্ছা, প্যাকেজ এপিআই। মূলত যেগুলো করতে দেখতেছি না এগুলোর সাথে রিলেটেড কিছু প্রোগ্রামিং করা উচিত, তাহলে এগুলো হচ্ছে মাথায় থেকে যায়। and their uses. ওকে, নেক্সট আজকে দেখবো, আর দেখবো হচ্ছে কি এটা ইউনিট টেস্টস।
Get into the habit sooner rather than later of testing your own code using code of your own. In fact, whether you're writing a personal project or working in industry, it's very common nowadays to not only write code to solve the problems that you want to solve, but also to write a little extra code to test the code that you wrote. And that's what we're going to focus on today, writing our own tests so as to be all the more confident, I'm trying to terminal, and then I ask the user, what x squared of calling a function called square, passing in that, let's define that, recall, be n. Well, I could also be called, let me go ahead. All right, x squared is 4. Let's type in 3 for x this time. X squared is 9. And I think that's correct, and I might be feeling pretty good at this point, and I go off and submit my code to a course, or I post it on the internet for others to use, but I haven't really methodically tested this code, and it's not necessarily the case that it works entirely. In fact, I haven't really considered a number of corner cases. I went with some pretty obvious numbers like 2 and 3, but what about 0? What about negative numbers? What about any number of other infinite numbers? Well, we're not going to test an infinite number of inputs to this because the program would never halt, but we should test some representative inputs ultimately. দেখছিস বিষয়টা কি ইউনিট টেস্ট কতটা গুরুত্বপূর্ণ Before we do that, let's get into the habit of making sure that main isn't always called. Let's adopt this habit again of doing if underscore underscore name underscore underscore equals equals quote unquote underscore underscore main underscore underscore. Only then should we execute main. And I'm doing this now proactively because I want to make sure that when I import my square function, perhaps from another library, from another file, treating it as though it's a library, I want to make sure that main is not just automatically called itself. Now, what do I want to do from here, now that I've modified this program as follows? Well, let's go ahead and write a completely different program whose sole purpose in life is to now test this program. So I've got my actual calculator in calculator.py. I've readied myself to call main conditionally so that I can safely import one or more things from this file in another file. Well, what should that other file be? Well, by convention, I'm going to create a file that's called test underscore. And then because the thing I'm testing is the calculator itself, let's call this file testcalculator.py. That's going to give me a new tab in which I can write a brand new program whose purpose in life is now specifically to test that program, but really that program's specific functionality. Built into that program is the square function. Let's focus on testing that function. All right, so how do I access that function in this program? Well, recall that I could go ahead and just import square itself, but then I would have to prefix import the one function square. Your function for testing should be called test underscore. Now, what kind of 2 in x equals 3? Tedious. It's not grammatically have code. So let's their function. Or why don't we go ahead and print an error message? Because I know that in the real world, there's a bug, I or something here. What should I equal 9? So I have 2 tests on is going to be to adopt my convention of if pair. And now it's score name underscore underscore equals equals quote unquote underscore underscore main underscore underscore then go ahead and call main. So a lot of this is just boilerplate. Like we've seen this before, defining a main function and calling a function to kick off some process. Now adding the conditional at the bottom of the file to make sure I'm only conditionally calling main just in case I import anything from this file elsewhere. So let's see. Let's go ahead and test my code now. Let me go ahead and run test nothing outputs, but I think it's okay. I think no output is good because look at my test square function. I'm not printing anything if all seems well. So let's demonstrate as much by going back to my calculator and let me break it. Let me introduce a bug. Maybe I didn't even get it right the first time. Maybe my code originally looked like this. I wasn't thinking, I forgot my squares, and so I thought that the square of a number is n plus n instead of n times n. So a reasonable mistake to make, perhaps arithmetically. Let me now go back to my test calculator, which I'm not going to change, but I am going to rerun it. Python of testcalculator.py. I'm going to cross my fingers here, but for not, I'm going to see immediately that 3 squared was not 9. Now, what is it? Well, let's see. When your tests fail, how can we put our finger on what's wrong? Well, it's a little interesting that I completely broke my square function, and yet only one of these tests is failing. It looks like this test, lines 9 and 10, is fine because I'm not seeing that output, but of course these
2 lines, this test is failing because 3 squared is not 9 when I'm using plus. So just to be clear here, why is my function only partially broken? Just to be clear, why am I seeing only 1 error instead of 2, even though the square function is now mathematically broken? Because 2 plus 2 is 4. Yeah, I mean, it's as simple as that. I just got lucky that 2 plus 2 is the same thing as 2 times 2. So this is one of those corner cases. And this is why it's good to be in the habit of not just testing one thing, but test several and make sure you're covering your bases, so to speak. So এখানে কি বলছে দেখছিস? না সেটাই তো দেখতেছি, মানে এখানে 2 plus 2 equal to 4, এখানে একটা 2 into 2 equal to ওইখানে বলছে যে এখানে তো 2টা এরর কন্ডিশন দেওয়া আছে টেস্ট স্কোয়ারের ভিতরে, তো একটা কেন হইলো? এখানে একটা জিনিস দেখ, ও কিন্তু ক্যালকুলেটর এখানে প্লাস দিছে। সো এখানে ও পরবর্তীতে এইটা যখন রান করছে তখন খালি একটা এরর মেসেজ দেখাচ্ছে যে হচ্ছে স্কোয়ার ওয়াজ নট 9। সো এখানে একটা বিষয় যে হচ্ছে কেন হইলো তাইলে, ও কিন্তু এখানে স্কোয়ারের দেখ 2 দিছে, 2 মানে 4। আনফর্চুনেটলি এই স্কোয়ারের রেজাল্ট আর 4 এই দুইটা সেম হয়ে গেছে, যার কারণে এটা প্রিন্ট করে নাই, এটা চলে গেছে এখানে। এখানে তখন একটা এরর মেসেজ প্রিন্ট করছে। কথা আছে তো এখানে। So I got lucky here, and that explains why I'm seeing only 1 error, even though the function itself is flawed. এখানে তো স্কোয়ারের 2 দিয়ে দিছে অটোমেটিক্যালি। বুঝতে পারছিস? দারুণ। But let me propose that there's another way we could do this, because honestly, if I extrapolate from this simple example, running not just 2 tests, but 3 or 4 or 10 or 20 tests, you can imagine that, my God, the code is going to get so much more complicated than the function itself. I mean, already, look, in calculator.py, the function in question is 2 lines long. And yet in test calculator, the code in question is 5 lines long. Like, I've written more code to test my code than I actually wrote original code. So the fewer... আরেকটা বিষয় যে তোর যে কোড আছে, হ্যাঁ, তোর যে ফাংশনালিটি কোড, সেই কোডের থেকে তোর টেস্ট কোডটাই বেশি হয়ে যাবে। lines of code we can write when testing code, I think the more likely you and I are to do it, because it's going to be literally a little less work and just fewer opportunities for mistakes. So what's another approach I can take here? Well, it turns out in Python, there is another keyword that we haven't yet used, which is this here, assert. Assert is a keyword in Python and some other languages as well that allow you to do exactly that as in English, to assert that something is true, to sort of boldly claim that something is true. And if it is, nothing's going to happen. No errors are going to appear on the screen. But if you assert something in Python and it is not true, that is, the thing you're asserting, a Boolean expression, is false, you're actually going to see some kind of error on the screen. So let's go ahead and try this new keyword as follows. Let me go back to my code here, and just to make it a little simpler, let me propose that I use this new keyword as follows. Let me simply assert that the square of 2 should equal 4. So I've changed my logic. Instead of checking for not equals, I'm now asserting very loudly that it should equal 4. And then on one additional line, let me do the other test, assert that the square of 3 equals 9. And that's it. No if, no indented print. I'm just going to assert more simply the... দারুণ জিনিস। এখানে তোর হচ্ছে if else কন্ডিশনে যাওয়া লাগছে না। These 2 things that I want to be true. Well, let me go ahead now with calculator.py still broken. I'm still using plus accidentally instead of multiplication. Let me go ahead now and run Python of testcalculator.py. Crossing my fingers as always, but it's not going to go well this time. A whole lot of errors seem to appear on the screen. And if I scroll up here for this traceback, we'll see that the thing that failed was this line here. Assert square of 3 equals 9. Now, unfortunately, when you're using the assert keyword, it's not terribly user-friendly. It shows you the files and the line numbers involved, but it does show you the specific line of code that failed, the assertion that failed, so to speak. It's now kind of up to you and me to infer from this
well, wait a minute, why is the square of 3 not equal to 9? So it's not super user-friendly, but honestly, it was like half as much code for me to write. It's just 2 lines instead of those previous 4. But notice this little remnant down here. This was an assertion error. And we have seen errors before. We've seen errors before when we've made other mistakes in our code. And in the past, what was our solution for catching those errors? How do we catch errors that seem to resemble this, even though we've not seen this one before? Try and except. Yeah, in Python, we can use the try and except keywords to try to do something optimistically, except if something goes wrong, do something else instead. So this is going to end up go back to an assertion friendly that explains what actually failed. 2 squared is was not 4. And let me go ahead similarly and try to assert that this, in which case I've taken a step forward, but also a step back because now I have more code, but I have when something goes wrong, you actually see an exception raised. Well, let me go ahead and run this version of the program now instead. Python of testcalculator.py, crossing my fingers. All right, it still failed because I'm seeing output, but we're back to at least user-friendly output. So that's at least progress in some way here. But it's, again, more code than might have been ideal. And in fact, if we continue this further, what if we actually want to add additional test cases here as well? Well, it seems like we might end up writing way more code than would be ideal. For instance, I'm testing 2 and 3 now. I should probably test some negative numbers as well. So why don't I go ahead and add in, for instance, let me go ahead and copy and paste this. Let me try to assert that the square of -2 equals 4, which should be the case mathematically. And if not, let me go ahead and change this to say -2 squared was not 4. And you know what? Let me go ahead and copy paste this again, test another negative. But if it, and just to think aloud here, what might be another, try in infinite numbers, but there's at least something that's a little different in between those values. Let's try 0. 0 is an interesting case too. Odds are positive numbers are generally science to it necessarily, but rather considering for yourself based on your own experience, like what are the potential corner cases based on the function you're trying to test. I'm trying to test something mathematical, so I want to test representative values. So let me go ahead and paste in one more try except block. Let's assert that the square of 0 should equal 0. And if not, I'll say something explanatory like 0 squared was not 0. Now if I go ahead and run this, Python of testcalculator.py, and hit enter, now I see multiple errors. And this is interesting. It's a bit of a clue because notice that some, but not all of these assertions are failing. The one for 2 squared is apparently OK, as we noted earlier. Recall that 2 squared happens to be 2 plus 2, so that bug doesn't really throw off our test. But it's a good thing we tested for 3. It's a good thing we tested for -2 and -3 because all of those tests caught this error. The 0 test did not notice because 0 squared is, of course, 0, but 0 plus 0 is 0. So we're getting lucky or unlucky there, depending on how you view the glass as half full or half empty here. We, at least by way of having multiple tests, caught this mistake somehow. So it would be nice, though, if we weren't writing so much darn code here, right? Because notice what I've done. I have try, except. I have all of these assertions. I have a main function. I have this if conditional at the bottom of my file. I mean, honestly, who's going to want to write 31 lines of code now just to test a 2-line function, right? No one's going to write test code like this if we're all writing so much more code to do the actual testing. So people have solved this problem. If you are in the habit of testing your code a lot or wanting to, if I'm in the habit of wanting to test my code a lot, if everyone else in the real world is in this habit of wanting to test their code, why don't we create tools that make it a little easier to do so? And in fact, there is a mechanism for doing this whereby we can use a tool that's popularly called PyTest. So PyTest is a third-party program that you can download and install that will automate the testing of your code so long as you write the tests. But what's nice about this library and others like it is that it adopts some conventions so that you don't have to write as many lines of code yourself manually. They do some of that automatically for you. Now, this is a third-party library. There's other libraries for unit tests, so to speak, that is testing units of your code. Some of them come with Python itself. We're proposing that we look at PyTest today because it's actually a little simpler than the unit testing frameworks that come with Python itself. And what do we mean by unit testing? Unit testing is just a formal way of describing testing individual units of your program. What are those individual units? They're typically functions. So unit tests are typically tests
for functions that you have written. Now, what does this mean in practice here? Well, let me go back to my VS Code here, and let me propose that we simplify my test calculator significantly. I'm going to go ahead and delete all of these tests, which were accumulating to like 31 lines of code. And let's see if we can distill the tests to their essence using PyTest. From my same calculator program, let me still go ahead and define, again by convention, test underscore, make a few assertions. I'm going to assert that the equal 9. I'm going to insert that the square of earlier. And even though it was a little tedious to type those, I mean, it's only 8 lines of code now, and they're so thing else all comes into play. PyTest, which we've used to install other libraries in the past. এটা প্যাকেজ unit test is much more time consuming, so that there is a default third party so let's